Тасу все равно манипулируется рандомом, говорит X-White. Рандом манипулируется не везде. На Nintendo, на NES, да, спокойно, абсолютно. Потому что там есть таймер на... Как говорит ретро-комьюнити, на NES нет настоящего рандома. Если мы пойдем дальше, будем уходить в более современные консоли, то тут уже все не так просто. Там настоящий рандом есть. В общем-то, в теории на NES можно любую игру затасить. And there's another double jump inside to get up there. Now he's got the POW inside. Now you know the normal way to get through. You want to use the bombs, right? But not to blow up the wall, to clip down through the floor. Прошло полминуты, я уже не понимаю, что происходит. Но очень интересно. Is that how you do that RTA, cool kid? Yes. But not quite as fast. All right, coming into 1-2, we're setting up for another really interesting glitch now. We're respawning that Pidgeot on the carpet. When you have two carpets, you get super speed. But now it's really important that we set up on a really precise единственное, что я понял, это то, что можно зареспаунить одного и того же моба дважды, при этом оставив ковер-самолет висеть в воздухе. И когда на экране находится два ковра-самолета, то если на один из них залезть, то скорость его будет просто в 2 раза выше. Просто быстро придет уровень. О, что происходит? So there's a little, you saw that pickup there. You want to be holding an object because you run faster, and you can actually pick that up from below. That is how you can одна из важных вещей. Вот этот вот парень в шляпе, который не похож на Марио, потому что это не Марио и даже не Луиджи. Это Тоуд. Такой Тоуд вообще. Марио. Серьезно. Но есть у него одна особенность. Он бегает быстрее, когда держит что-то в руках у себя над головой. Just knows to take you when any screen transition occurs. And the orb. So coming into the first Mouser fight now, we have a couple of a little bit of task trigger to get this bomb stuck. And we've got a Ninja here, and because that Ninja is always active, you can register multiple hits on Mouser incredibly quickly. So here comes World 2, the desert world. Я вот подумал, что на самом деле для TAS-забегов было бы очень хорошо сначала показывать, как игра проходится просто спидранером-человеком. Чтобы можно было сравнить, насколько все сломано. О, смотри, как интересно копается песок. Вот этого не должно быть. Ну, я думаю, вы догадываетесь, да? Super Mario World One Mind Hard Mode. One mind means the player control switches back and forth between both players controlling Mario. Hard mode means instead of every few seconds, will be every few frames. We need every $35,000 to meet that. It's gonna be a lot of fun. You want to see it. Сначала человеком, потом спидранером, потом TAS. Первый пункт слишком долго. Человека можно выкинуть. Человеки не нужны. Человеки слабы. О, вот это был понятный уровень. Ничего необычного. Просто пробежался. Да. $100 from Wavefront who has a simple question, so I need everyone's help with an answer for this one. Can TASBot honk? Тем временем спросили в зале, может ли TASBot хонкать. Видимо, это будет следующий апгрейд для TASBot. Сделаю так, чтобы он мог хонкать.
So there's a couple of ladder jumps right there, and climbing up to the right. It saves a little bit of time because wherever you climb up, it's mirrored on the next screen. So you actually start out that screen closer to the right. Saves about a block worth of space. You can get ladder jumps, RTA, and that's when you're standing on the edge of a ladder. It treats it like you're standing on the ground. And fun fact, each character actually has a different frame window to get a ladder jump, and I think Toad's is the tightest, if I recall correctly. Yes, that's correct. So maybe everybody would dig a few more donations while we're digging through this. See what you did there. Got any to dig up. I've got 100 Продолжается абсолютно поломанное копание. I for one welcome our Временем new нам немножко TASBot рассказали speed running как, overlords. какие особенности And as есть a в этой игре, long-time например, advocate of что our new если TASBot overlord, I персонаж also стоит на лестнице, игра воспринимает это так, when you будто он crouch in стоит на Mario земле. 2, if you wait just a little bit, you'll charge a super jump, and sometimes that's actually faster than any other way to scale a distance. Picking up that bird allows you to take it through the screen transition. You're not supposed to carry anything through screen transitions, but with some trickery you can get that. Is that an RTA trick? The bird through the door? Oh no, no, definitely not. Not yet. Да, он смог, кстати, вынести птицу через дверь. И этого не должно было произойти, потому что там дверь запрограммирована таким образом, чтобы не пропускать персонажа с вещами. То есть он должен был бы перейти на другой уровень, на другой экран, без птицы в руках. Но что-то пошло не так. TASBot. Так. Так, очень интересно. I'm not even sure what happened there. We threw an enemy to the right and then threw another enemy to the left, and they like hit each other, but they didn't die, so they started flying up. Они кинули одного противника влево, а второго кинули вправо, и они столкнулись, и ни один из них в итоге по-настоящему не умер, они зависли в воздухе и создали из себя бесконечно поднимающуюся вверх платформу. Неплохо. Хорошие тратки. Оу. Просто используйте мертвых противников, чтобы заталкивать себя сквозь текстуры. Спидранеры, почему вы этого не делаете? Смотрите, у TASBot все получается. Почему вы не можете сделать так же? Итак, меняем персонажа на Марио, потому что у него прыжки по-другому чуть-чуть работают. И им будет быстрее. Yeah, I don't know if we've mentioned it yet, but when you go up a ladder, if you hit up and down at the same time, which you can't do with a normal controller, then the speed up the ladder goes way faster. So you might see that. Yeah, so there's the ladder jumps in the up down right there. Марио немножко быстро поднимается по лестнице, да, как это происходит. А это происходит, потому что TASBot делает нажатие вниз и вверх одновременно на лестнице. И, по идее, со стандартным контроллером этого сделать невозможно просто, да? Но TASBot могет. TASBot может одновременно нажать и вверх, и вниз. И скорость поднятия по лестницам просто огромная. I haven't tried it yet. He just laughs. Not gonna try it. 4-1, the ice level, again picking up a flurry there to... О, ледяной уровень. Да, конечно же, ни один платформер не должен обходиться без ледяного уровня. The warp in this level, I think, but I'm gonna just do the regular warpless route. Let's get some donations. Мне так нравятся вот эти вот казуальные проваливания через объектики, просто чтобы потом обратно вернуться на дорогу. И такая, оп, видели, да, провалился сквозь текстурку. Ну, это так, просто по приколу. Let's get that Pokemon Blue. So close. You can actually do that little swag strat RTA when you throw that flurry and take damage. He'll just go right through the floor every time. So another vine jump there and some up downs to make that faster. And again, exiting
in a different spot so that when you come into that room, you're one block to the right. Some double jumps again from these Bezos that are flying around. Рандомизер. Я просто перевожу то, что говорят ребятки на стриме. Потому что, естественно, подготовиться к этому я не мог, потому что я не знал, что будет. Там прозвучала фраза, что нас жмет две кнопки одновременно. Но, скорее всего, так и есть. Скорее всего, интервал просто практически без задержки. Doing some kind of manipulation is always faster on the Birdos as opposed to using the eggs. You're going with Luigi for this level. Может ли это создать в игре камень, который не сможет поднять? Wait, TASBot? Wait, hold on. Excuse me? What was that for? Oh. Oh, that's what it was. Look at him dance. On an egg here, there's really nothing to do except do a little fun little dance. Красиво. We need Luigi to cover this big jump right there. And you're supposed to go all the way in the castle and do a bunch of things, but because you can just leap that gap with Luigi. So there's an interesting soft lock in the vanilla game. If you kill more than one of these little frog guys, it's possible. Больше сломанных игр. Богу сломанных игр. World 5. So another floor clip right there, standing on those. Еще одно проваливание через пол с помощью убитых противников. Эй, TASBot, ты повторяешься. Vegetables, once they hit something, are still active, so they still count as an object. So you could chain multiple hits, or you could stand on them again and pick them up and use them for other things. This is a grayish green birdo that only spits out fire, so it needs to be killed with the mushroom block. So how much of this would you guys say is close with the RTA run? Is most of this possible, or? The main difference that we don't use Немножко мимо лестницы только что поднялся Толд. So this level, for example, use Luigi, such as the task ends up using Toads for most of this, where would end up using. Ну, хорошо, все нормально. Это классика для ретро-игр. Wants to make sure to take advantage of as much of that speed boost from holding things as possible. Yeah, a little bit of up-down inputs there on a control. You wouldn't be able to do that to scale that time really, really quickly, and combining that with a couple of very tight jumps off the edge. Okay, this part is just kind of showing off how close you can get to the spikes. You would just normally fall the same way. Это просто выкрутасы. And again, using the birdo with 2 eggs and the fish. Actually, one fun fact about birdos. Решили показать, насколько близко можно пролетать к шипам, чтобы не выберете. Yeah, and the task did an intentional slowdown during the level to get the best pattern on the boss. Or Mr. TASBot, I should say. Again, grabbing that bomb from below. You can actually Ну да, конечно же, TAS это не идеал. The hitbox of the bomb and then pressing grab at the right moment. It's tricky, but it is possible. Couple of bombs to clip through the floor there. Again, those dying enemies. Вполне вероятно, что такой был уже не раз, когда кто-нибудь делает TAS, а потом спустя время спидранеры находят новые баги, новые гличи, которых в TAS не было. И потом TAS-отделы возвращаются и переделывают TAS, включая уже новые найденные вещи, просто более оптимизированные. So here comes another, we're going to see another one of those, О, еще один раз ставим глич из начала игры. bring the other one on, and because there's 2 carpets on the screen, it just automatically gets super speed. The Shy Guy gets stuck in Birdo's hitbox, and another quick kill. Some gratuitous clipping at the end, and just for fun. This guy is one of my favorite bosses, but unfortunately, Что будет, если TAS возьмет ВР? because those rocks just never go away. So as long as the rock is just being thrown and active there, it'll just register multiple hits. Так как это спидран, сделанный не человеком, то
ничего не будет. We've got a few. I've got $100 from the lovely Boots that says, "We did it! Pokemon Blue added to TASBot, and we're keeping AGDQ running longer, even though it's supposed to be a speedrunning event." You could read it. Also, I have $75 from Santa222 says, "That donation train for TASBot went by so fast. So this one is to start the One Mind hard mode train." Неплохая мысль прозвучала сейчас на оригинальной трансляции. Ура, мы надонатили на еще одну игру на TASBot по Pokemon Blue. Мы делаем так, что марафон длится дольше, хоть это и спидранерский марафон. This is a really cool level. You're supposed to ride that Ostro there, but if you do, yeah, you're doing some double jumps and then a really quick turnaround to spawn. Но я и не знал, что Луиджи может бегать по воздуху. Rather than having to do the long, slow auto scroll. You do this RTA. This is actually how the route works. Yes. Видимо, на Луиджи сила притяжения, гравитация работает не так сильно. And then being in the right spot where that orb appears and being able to pick up the orb a little bit quicker. That's worth a honk. I love it every time. I've watched this 10 times today. Вау! Слушай, куда улетел, алло? That's not the RTA way to do that, right? To get over that wall. Not quite. You would use the potion and throw it up against the wall and then jump off of it. You can get a jump off a potion in the air. Тем временем там у них сидит один из спидранеров Super Mario Bros. 2. Его периодически спрашивают: блин, а слушай, а вот так вот вы делаете в РТ-аранах? А вот так вот вы делаете? А вот так вот? А как вы делаете? А, вы так не делаете? А почему? Вы шо? Нуб? Ну нет, на самом деле они такого, конечно, не спрашивают. Он просто подстебывает немножко. А ранее как раз таки рассказывает о том, как по-нормальному проходят эти вещи. That's just a regular trick. And normally the RTA run would be using a lot of really tough ladder jumps here, but with the up-down, it makes it a lot easier to scale those ladders. And again, another greenish-gray Birdo, and 3 quick kills before it can shoot any fire. And I love the Luigi sprite when he's at half height. It's so great. I like the small, yeah, the big head Luigi. It's a Toad for the last level, 7-2. This is Wart's house, castle, where he lives. I'm not sure. Итак, кажется, уже конец игры. Осталась минутка. Одна минутка, давай, TASBot, поторопись. Ты же не хочешь, чтобы тебе второй раз сломали колени? Вот это интересно. Он поднимается по цепи наверх экрана, но не настолько далеко, чтобы вызвать переход на другую локацию. И просто бежит над потолком. И как оказывается, что вся остальная часть замка уже загружена и находится все на том же экране. There's some RNG manipulation for the vegetable spawns, but beyond that, we just have to kill Wart like normal. Yeah, so if you can actually aim for his stomach instead of his mouth, just get the vegetables there directly. And time will be on the door entry. Убийство этого босса заключается в том, что надо закидывать штуки ему в рот и... да, TASBot опять не уложился. Что за неумеха криворукая? Ну все, TASBot, тебя разберут. Тебя разберут и отправят на свалку. Ну да, в общем, там говорили о том, что лягуху надо специфически закидывать овощами в лицо,
Но в тот момент, когда у нее открыт рот,